ক্লাস 12 তোমাদের আর.ডি. শর্মার রিলেশন এবং ম্যাপিং চ্যাপ্টারের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক। কোশ্চেন নাম্বার 17, গিভ এক্সাম্পলস অফ two one-to-one functions f1 and f2 from R to R such that f1 plus f2 from R to R defined by f1 plus f2x equals to f1x plus f2x is not one to one. তাহলে এখানে f1 এবং f2 এরা হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান ফ্রম আর টু আর, কিন্তু f1 প্লাস f2 এই যে নিউ ডিফাইন্ড ফাংশন সেটা কিন্তু ওয়ান টু ওয়ান নয়। ঠিক আছে, তাহলে এরকম আমাদের একটা দুটো এক্সাম্পল আমাদের খুঁজতে হবে। এরকম অনেক এক্সাম্পল তৈরি করা যায়, তো সব থেকে যেটা সহজ আমরা ধরো নিচ্ছি, লেট f1x ইকুয়ালস টু এক্স। খুব স্বাভাবিকভাবেই f1 হচ্ছে আর টু আর, এবং ইফ x1 নট ইকুয়াল টু x2 fx1 নট ইকুয়াল টু fx2, তার মানে this implies f1x is 1 to 1 by f1 is 1 to 1. Again, let f2x equals to minus x2. Again, if minus x, f2x equals to minus x. If a1 not equal to a2, we get f a1 equals to minus a1 and f a2 equals to minus a2. Since a1 not equal to a2, this implies f a1 not equal to f a2. So f2 is 1 to 1. Now if f1 plus f2x equals to f1x plus f2x, from the definition of f1x equal to x, so we can write this equals to x, and f2x equal to minus x, so we can write f2x equals to minus x, so this equals to 0. Hence we get f1 plus f2x equals to 0 for any x, that is if x1 not equal to x2, we get f1 plus f2 x1, this is equal to 0,
and f1 plus f2 x2 this also equal to 0. So if x1 not equal to x2 but f1 plus f2 x1 equals to f1 plus f2 x2, this implies f1 plus f2 is not 1 to 1. That is our proof. এরমভাবে আমরা যদি f1x ইকুয়ালস টু 2x এবং f2 ইকুয়ালস টু মাইনাস 2x দুটো ফাংশন নিতাম, তাহলেও কিন্তু আমরা সেম প্রমাণ করতে পারতাম। ঠিক আছে, এরকমভাবে কিন্তু বিভিন্ন ফাংশন ডিফাইন করেও কিন্তু প্রমাণটা করা যায়। সবথেকে সহজ এক্সাম্পল হচ্ছে f1x ইকুয়াল টু এক্স অ্যান্ড f2x ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স। ঠিক আছে, এছাড়া আরও বিভিন্ন ফাংশন ডিফাইন করলেও এভাবে করা যায়। মেন যেটা এর মধ্যে ট্রিক হচ্ছে যে এই দুটো যোগফলকে আমাকে কী করতে হবে, শূন্য করে দিতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমার কি দাঁড়াচ্ছে, যে কোনো এক্সের জন্যই f1 প্লাস f2x শূন্য হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এই কন্ডিশনটা আনলে পরে তাহলে আমি যদি দুটো ডিস্টিংক্ট x1 x2 নিই, তাদের ইমেজ ভ্যালু কিন্তু দুটো সেম হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে x1 x2 ডিস্টিংক্ট হলেও তাদের ইমেজ যেহেতু সেম হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তারা 1 to 1 হলো না। তাহলে f1 প্লাস f2 1 to 1 হলো না, যদিও f1 এবং f2 আলাদা আলাদাভাবে তারা কিন্তু 1 to 1 ফাংশন। ঠিক আছে।